न कर्मणा न प्रजया धनेनायातेनैकमृतत्वमानशुः परेण नाकं नीतं गृहाय विभ्राजते तत्रतयो विसन्ति పైన పెట్టేమంటారు. किं ज्योतिस्तवमानमानहनिमे रात्रौ प्रदीपादिकं स्वादेवं प्रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहिने चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं दीर्घयो दर्शने किं तत्राहमतो भवात् परमकं ज्योतिस्तस्मिन् प्रभो न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भातामनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। మిగతా కూడా వెలిగించేసి సార్ సార్ మీరు ఒకసారి పైకి వచ్చి మిగతా కూడా వెలిగించేయండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ప్రెస్ బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది. ASP Adhyayana Gurus to say welcome address to the Swami. Please, sir. Sound కొంచెం తగ్గించు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జై శ్రీకృష్ణ. ఎందుకు విచార వదనాలతో ఉన్నారు అందరూ?
సంతోషం. స్వామీజీ మన ముందు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? సంతోషం. సంతోషమే సగం బలం. జై శ్రీరామ్. జై ఆది శంకరాచార్య. జై చిన్మయానంద. జై చిదాత్మానంద. జై విముక్త చైతన్య స్వామీజీ. సనాతన ధర్మకి, శిష్య బృందానికి. ఇప్పుడు నవ్వుతున్నారు శిష్య బృందం. జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడికి జంజమేళ. స్వామి విముక్త చైతన్య గారి గురించి నేను ప్రత్యేకంగా మీకు చెప్పనవసరం లేదు. ఈయన మనవారే, మన గురు పరంపరలోని వారే. స్వామి చిన్మయానంద వారసులు. స్వామి చిదాత్మానందకు అతి సన్నిహితులు. స్వామి విముక్త చైతన్య గారి ప్రసంగం ఒక అమృత ధార, అద్భుతం. తన సరళమైన మధురమైన శైలితో ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను సామాన్యులకు సైతం అర్థమయ్యేలా వివరిస్తారు. శ్రోతలకు ఏం కావాలో స్వామీజీ పసిగడతారు. కర్మయోగమా, ఉపాసనా యోగమా, భక్తి యోగమా, జ్ఞానయోగమా, ఏం కావాలి మీకు? అదే సరైన మోతాదులో అందిస్తారు. శాస్త్ర సారాన్ని, మళ్ళీ చెప్తున్నా, శాస్త్ర సారాన్ని ఒక బందర్ లడ్డూలాగా మన చేత తినిపిస్తారు. స్వామీజీ మన దైనందిన జీవితాన్ని వైదిక జీవనంగా మార్చేస్తారు. మన ఒత్తిడి, మన సమస్యలు, మన ఒత్తిడికి, మన సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారాన్ని అందిస్తారు. చెరగని చురు దరహాసంతో చెబుతున్న మన స్వామీజీ మాటలు వింటుంటే మనకు సమయం తెలియదు. ఇది స్వామీజీకి ఉన్న పరావిద్యలోని ప్రావీణ్యం. పరావిద్య అంటే ఆత్మవిద్య. ఇకపోతే అపరావిద్యలోనూ స్వామీజీ అగ్రగణ్యులు. కంప్యూటర్స్లో మాస్టర్ డిగ్రీ చేశారు. అమెరికాలో అతి పెద్ద కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం, పెద్ద శాలరీ. ఇలా కొంతకాలం పనిచేశాక స్వామి విముక్త చైతన్యకు ఒక సత్యం తెలిసింది. ఏమిటది? అపరావిద్య పొట్ట మాత్రమే నింపగలదు, కానీ పరావిద్య మానవ జన్మకు సార్థకతనిస్తుంది. అంతే. ఒక క్షణంలో పాము కుబుసం ఇచ్చినట్లు తన పాత జీవితానికి స్వస్తి పలికారు. ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మవిద్యను అందించాలి, మన సనాతన ధర్మాన్ని దశ దిశలా వ్యాప్తి చేయాలి అని ఒక దృఢ సంకల్పం తీసుకున్నారు స్వామీజీ. అమెరికా, ఇండియా, యూరప్, ఎన్నో దేశాలు, ఎన్నో పర్యటనలు, ఎన్నో ప్రసంగాలు, ఎన్నో సత్సంగాలు, ఎన్నో వేదాంత శిబిరాలు, ఎన్నో ధ్యాన కేంద్రాలు, ఊపిరి సలపని కార్యక్రమాలు. మన అందరి జీవితాల్లోనూ ఆత్మజ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించాలని జగద్గురువు ఆది శంకరాచార్యను ఆదర్శంగా తీసుకుని స్వామీజీ ప్రపంచ పర్యటన చేస్తున్నారు. స్వామి విముక్త చైతన్య గారి నోటి నుంచి జాలువారే అమృత గుళికల్ని మనం అందరం ఆస్వాదిద్దాం, ఆచరిద్దాం. స్వస్తి. First of all, I would like to thank Vishnu Prasad Garu, Ramavan Garu for their wonderful introduction. So I appreciate their devotion to our Sanatana Dharma. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.
Gurur Brahma Gurur Vishnu Gururdevo Maheshwarah Gurureva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Chinmayam Vyapiyat Sarvam Trailokyam Sacharacharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Our topic for today is spirituality in daily life. Practically, how we can utilize spiritual principles in our daily life so that the same life appears more beautiful, more pleasant, more livable. Most of us today are stuck with the modern stress, the stress that accompanies the modern technological advancement, which is not necessary, which is not compulsory, which is not mandatory, but it comes. There are subtle reasons for everything that happens to us. Nothing in our life happens without a reason. Every effect has a cause. ప్రతి ఒక్క సమస్యకి పరిష్కారం ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. దుఃఖం ఉంది అనంటే కారణం ఉంది, సుఖం ఉంది అనంటే కారణం ఉంది. We have to investigate the causes for our suffering, for our stress, for our life's problems, and find out if there are better ways of living. There are better ways of living. There are better things in life, better experiences in life. The quality of the experience we are undergoing can be changed. Everybody has experiences, but the quality, the very quality of the experience differs from individual to individual based on his evolution and based on his understanding of the world and the way he relates with the world. The way in which I relate with this world determines my level of happiness and suffering. How I relate with this world. Everybody has situations, everybody has experiences, but how he has relationship with this world, that is actually determining, that is the qualifying the factor, that is actually determining his quality. So this idea of evolution from where we are, from animal level to an avatar, is very well described in our Shastras, is very well described. At the animal level, they don't have a choice. They are driven by instincts. Awareness is less. They don't know what they are doing. But in the man, in the human level also, there is a wide range of evolution. Not every human being is evolved at the same level. Each individual is at a different level. All of us are sitting together, but our inner worlds are so different. Each one of us are experiencing this world in a very, very different and unique manner, based on our temperament, based on our mind. How the mind is, so is the experience. How that individual, the texture, the quality, the temperament defines his personality, and that personality is the determining factor for the quality of experience. The quality is dependent on the personality, how we structured, how much we have evolved. So that science, let us call spirituality, is also a kind of science. That science which makes us understand about our own inner world is called as spirituality. Science is something outer world and spirituality is something about the inner world. The more you go outer, the less you go inner, then
The life is already imbalanced. Therefore this stress, therefore this suffering. Without paying attention to what is happening inside, I totally, without unconsciously going outside, is one of the major causes of suffering. So spirituality addresses these problems. Now there are different types of spirituality also. There are so many techniques, so many options are available. Should I meditate? Should I do some bhakti yoga? Should I do some karma yoga? What should I do? What is that which addresses the core problem? What is that which is giving us the suffering? The core problem. Every solution, every technique that is offered nowadays by various gurus or organizations or any thing that for that matter is offering a solution. Certainly it will help. It is beneficial. But at a certain level. Each technique can address our problem at a certain level. Everything has a level. So Vedanta, the parampara of Adi Shankaracharya, addresses the root problem. When that is addressed, everything else is addressed. So in a tree, you can cater to the leaves, you can cater to the branches, you can cater to the roots. So when the roots are properly nourished, entire tree flourishes. Similarly, our root thoughts, root core intellectual ideas, core mental issues are addressed, the whole personality blossoms. So, even though every technique appeals to the individual, every technique is beneficial, the knowledge of our own inner mind and understanding of our own inner thoughts is far superior if we can do it. If we can do it. People who are engaged in life, like in the Grihastha ashrama, where people are continuously active, they want to do something, they are in the transactions and they are not able to take some time out. Especially people who, even in the old age also, they are trained in the Grihastha ashrama to be active, do this, do that, like that, fulfilling various responsibilities towards the family as well as the society. Their mind is trained. So suddenly you slow down, you ask them to slow down, it doesn't slow down that way. Every human being is potentially divine. Emphasis on the word potential. Potentially divine. ఈ దివ్యత్వం అనేటటువంటిది లోపల దాగి ఉన్నది, అది వ్యక్తమై లేదు. ఇట్ ఈస్ పొటెన్షియలీ దేర్, అంటే ఉంది కానీ వ్యక్తం కాలేదు. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ దిస్ పొటెన్షియల్, బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ మేనిఫెస్ట్ యెట్. సో దిస్ brilliant, lustrous, divine light which is there inside us is presently, currently obstructed. Even though there is a divine light present in us, there is an obstruction. What kind of obstruction? The thoughts and the feelings that are continuously arising within our mind and heart. Continuously. There is no second, not even a second, where there are no thoughts. Such is our violent mind, which is there, which is erupting like a lava continuously, with all kinds of emotions, all kinds of thoughts. These thoughts and feelings, which continuously arise, when unchecked, they create tremendous chaos. For a human being, there are two purposes. One is outer goingness, which is basically going and doing in our life. Another purpose also is there for human beings. That is called as beingness. One is doingness, another is beingness. Just be, just like that beingness. There are some beautiful souls, they are just being, they just be. We get so much peace and joy by just looking at them, because they are just being. For the doing, the moment we look at them, we also may get into stress. Just looking at a stressful person can also create some stress. So the goal of human life is to achieve this inner beautiful state which is full of peace, joy and bliss. Unconsciously
we associate achievement with happiness. When I achieve that, I feel happy. That is why I am achieving. But if you are already happy, do you want to achieve? That is a different question. But I want to be happy is a primal instinct. There are certain indicators in our life. If these are there in our mind, then there is certainly a need for you to look at yourself. If these kind of thoughts are occurring in our mind, they are symptoms for some mental issue. Something needs to be addressed. If you do not address, that will go on continuing. Every suffering, every negative emotion that arises is an indication of maladjustment, as indication of something wrong with you. Many people don't even know that they are suffering. Every suffering that occurs is an indication that there is something wrong. Now, there is another one, which is we feel that I have lack of control over things. I have no ability to control over things. Every situation I am trying to control, it slips away. It is not in my control. As the generation is evolving, there is more and more individualism. There is more and more stepping away from the society's norms. They are questioning everything, which is a good as well as bad. Because I want to control, I want to tell, I want to hold on to things, and I want things to be according to my mindset. If I have this kind of feeling and then I experience that it is not there, then it is called as lack of control of things. There is another quality of mind, a kind of feeling, which is compulsive desiring. Compulsive desiring. ఆ డిజైరింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఆ కోరడం, కోరిక కాదు, కోరడం, డిజైరింగ్నెస్ ఆన్ గోయింగ్. అది డిజైర్ అనేటటువంటిది ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళిపోవటం కాదు, వచ్చి దాన్ని పూర్తి చేయడం కాదు, ఆ డిజైరింగే జరుగుతూ ఉంటుంది. కంపల్సివ్ డిజైరింగ్ అయితే ఎప్పుడు ఉంటుందో అది ఒక రెస్ట్లెస్నెస్కి కారణమవుతుంది. It leads to something called as restlessness. The individual is restless. He cannot sit properly, he cannot think properly, always agitated. Because this is compulsive desire. Compulsive. Emphasis is on the compulsiveness. Helplessness. Helplessly desire. Compulsive desiring ఏదైతే ఉందో అది రెస్ట్లెస్నెస్కి లీడ్ చేస్తుంది. Nature created the individual for survival. But if we are at the level of the survival, this compulsive desiring will go on. Because once this survival is satisfied, then it is not necessary. Fourth one, feeling abandoned. Abandoned. I feel abandoned. I feel that nobody cares about me. Nobody thinks about me. No one has concern about me. This feeling of abandonment leads to feeling of unloved. నన్ను ఎవ్వరూ ప్రేమించరు, నన్ను ఎవరూ కేర్ చేయరు అనే ఒక లోపల వేదన. దిస్ ఫీలింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇండికేషన్. ఐ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్, దేర్ ఫోర్ ఐ ఫీల్ దిస్ అబాండన్మెంట్, అన్లవ్డ్. అనదర్ వన్, ఫీలింగ్ డిస్ఇల్యూజన్డ్. డిస్ఇల్యూజన్ అని అంటే అకస్మాత్తుగా నువ్వు ఇలాంటి వాడివని నాకు తెలియదు. ఐ నెవర్ థాట్ యు ఆర్ లైక్ దిస్. ఐ నెవర్ థాట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ విల్ అక్కర్. ఐ నెవర్ థాట్ దిస్ రిలేషన్షిప్ అన్ఇమాజినబుల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ఇల్యూజన్మెంట్. ఐ థాట్ యు ఆల్వేస్ లవ్ మీ. ఐ ఆల్వేస్ థాట్ యు థింక్ అబౌట్ మీ, కేర్ అబౌట్ మీ. బట్ నౌ ఐ రియలైజ్ దట్ యు ఆర్ నాట్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ షాక్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్ఇల్యూజన్మెంట్. Relationships, this happens many times. Many times this relationship, I feel disillusioned. So, another one is seeking approval or recognition. Everything, every work, not only cooking, even in the office, even in the corporate, even anywhere, I seek a recognition. అప్రిషియేట్. అందుకని వాళ్ళకి సైకాలజీ తెలుసు, కార్పొరేట్ వాళ్ళకి సైకాలజీ తెలుసు. మోటివేట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏదో ఒక పర్క్ ఇస్తూ ఉంటారు. క్వార్టర్లీ బెస్ట్ ఎంప్లాయీ, హాఫ్ ఇయర్లీ బెస్ట్ ఎంప్లాయీ. దిస్ ఇన్నర్ సీకింగ్, దిస్ సైకాలజీ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్ ఈజ్ అడ్రెస్డ్.
So that they satisfy, recognize, give award, give that, give this, appreciate, and then that motivates the individual. Approval seeking leads to dependency. Approval seeking అనేటటువంటిది egotistic pleasure. That ego gets satisfied by approving, by recognition. Another one, lack of energy, lack of inspiration in life. This leads to slumber, sloth, laziness. Those who do not have inspiration in life, they lack energy. It seems that person who doesn't stand up for everything, for anything, will fall for everything. You have to stand up for something. Those who don't stand up for something will fall for everything. These people start expecting magic in life, miracles in life. Being slumber lazy but expect miracle. No effort. They don't want to put effort. Another one, lack of purpose and meaning. పర్పస్ మీనింగ్ లేదు అని అంటే ఇన్స్పిరేషన్ రాదు, స్ఫూర్తి రాదు, ఏది చేయటానికి రాదు. అలాగా కంపల్సరీగా ఒక మీనింగ్ అనేటటువంటిది ఉండాలి. మీనింగ్లెస్ లైఫ్ ఉంటే మీనింగ్లెస్గా ఎమోషన్స్ వస్తాయి, పర్పస్లెస్గా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు, కారణం కూడా తెలియకుండా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పర్పస్ లీడ్స్ టు హర్డ్ మెంటాలిటీ. హర్డ్ మెంటాలిటీ అని అంటే అందరూ చేస్తున్నారు కనుక నేను కూడా చేస్తాను, అందరు ఆ కంట్రీకి ఏదో వెళ్తున్నారు నేను కూడా వెళ్తాను, ఈ ఊరికి వెళ్తున్నాను. తెలియనితనం, తెలుసుకోకుండా ఏది ఎందుకు తెలుసుకోకుండా చేయటం. దాంట్లో కూడా కొంతమంది సక్సెస్ అవుతూ ఉంటారు, అలా కూడా సక్సెస్ అవుతూ ఉంటారు. పూర్వపుణ్యం వల్ల అలా కూడా సక్సెస్ అవ్వచ్చు. కానీ నిజమైనటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్, రియల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ విత్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. Another one happens nowadays with the youth also is something called as peer pressure. One thing you must understand in this peer pressure, why it happens is because of comparison. The root thought for peer pressure. When I compare with others, interestingly, psychological fact, you will compare with the person whom you think are equal. You think actually they may be equal or not, that is a different thing, but you think like that and then you compare. When you compare, they become peer, and if they are better than you, you get into pressure. So if you don't compare, you will not suffer. There is no way you will suffer. If you don't compare, then there is no pressure actually. So this peer pressure comes because of comparison. Another cause is intense liking and disliking. Intense liking and disliking for something. Here the emphasis on the intensity. Liking and disliking don't matter, but intense liking leads to attachment. Intense disliking leads to hatred, raga and dvesha. When they start controlling the individual, then it becomes a big recipe for suffering. Raga and dvesha are the twins that cause tremendous suffering in the individual. What happens is beyond my control, but what is inside me, this liking and not liking, that is my control. If I drop the raga and if I drop the dvesha, then same situation will not appear like that. Same situation will not feel like controlling. Intensity of liking and disliking. Another one, this ego's dependency on others' likes and dislikes. Another psychological fact. That is why this Facebook, YouTube, all these people, this social media, they know this psychology. That's why they have likes and dislikes everywhere. So they know if more likes are there, I will be more happy. More dislikes, less happy. So they will control our happiness like a volume button in the TV. Another cause is that nothing in this world can be controlled, and nothing in this world is there without a reason. But when I expect something to be in a certain way, then I suffer. Every situation that is placed in our life, every situation that is there in our life, there is a reason. Another one, problems ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ని, సమస్యలని పరిష్కరించుకోవడానికి రెండు విధాలు. One is changing the situation,
changing the world around you, changing the person around you, and make it suitable to you. That is one way. But there are many 90% of the instances when that is not possible. Then the actual method is elevate your mind. One is solve the problem, second is elevate your mind to see the problem. When you elevate your mind to see the problem, then the problem itself doesn't appear like a problem. So there we'll see few attitudes that will change our approach to life. One is be kind to everything and everyone. వాసుదేవ అనేది ఒక విష్ణు సహస్రనామం అండి. వసు అని అంటే ఇన్డ్వెల్లింగ్ లార్డ్. వసుదేవ అని అంటే ఇన్డ్వెల్లింగ్ లార్డ్. అందరిలో కూడా భగవంతుడే ఉన్నాడు. వాసుదేవ లిటరల్ మీనింగ్ గాడ్ రిసైడ్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీవన్. దేర్ఫోర్ బీ కైండ్. అనదర్ వన్, ఫర్గివ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫర్గివ్ క్షమాభావన. అందరినీ క్షమించు. Forgive means you will automatically forget. Incident you may remember, but the associated emotions, the revenge, the grudge, that will not be there. If you really forgive somebody, you will not hold any grudge. That is an indication. No revenge feeling. No, heart is not bitter. There is no bitterness in the heart. The forgiveness means your heart is clean. Forgiveness is a kind of a healing energy. Accept by spiritual declaration. నా లోపల ఉండేటటువంటి నకారాత్మకమైనటువంటి నెగటివ్ ఫీలింగ్స్, థాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిని అధిగమించేటటువంటి ప్రయత్నం, అదే స్పిరిచువాలిటీ. యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్, యానిమల్ అర్జెస్ నుండి ట్రాన్సెండ్ అవ్వడం, దాన్ని దాటివేయడం, దాని నుండి దాని వలన ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండేటటువంటి మనోస్థితి, అదే స్పిరిచువాలిటీ. ఐ వుడ్ లైక్ టు thank Ram Mohan Garu, Vishnu Prasad Garu, and who are all people who have assisted and helped them to organize this satsanga. I am really grateful actually for them to give me this opportunity to deliver this great knowledge of our rishis. Thank you all for attending. Hari Om.